change what I've been trying to say. Words don't come straight from my head to my mouth. It's such a shame that it fell out of place. It was never me who was bringing you down. Why we always looking for more? Why we always looking for more? Why we always looking for more? Always looking for more. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you Why we always looking for more? Why we always looking for more?
Всем привет, получается. Да? Александр, привет. Василиса, привет. Павел, привет. Да, Василиса, тебя послушал. Но это пока такой первоначальный вариант. Дальше будет дорабатываться. Павел, да, я с тобой согласен. Света, привет. А ты же в чате не отметилась? Я думал, что ты делаешь? Где ты что-то делаешь? Ну, так, чё, в общем и целом, пока нормально вам зашло вот это вот начало стрима, то есть, ну, тому подобное. Понравилось, да, вам? Ну, там, да, грудь красивее, с тобой согласен, но не было таких красивых обоев, чтобы это прям вот, как сказать... Блин. Чтобы весь рост так было. Намного лучше, чем та китаянка. Ну, та китаянка-то просто было для паузы. Так, ну давайте. Понравилось. Это хорошо, что понравилось. Дальше будет лучше. Я все-таки побору свою лень и сделаю все. Оформление, ты плохо с фотошопом обращаешься. Да, я очень в фотошопе плох. Реально. Для меня даже вырезать фрагмент это просто, ну, беда. Я очень плохо. Я говорю, поборю свою лень и попытаюсь замутить с фотошопом и сделать все полностью, плашку, значок канала, для видосов, для интро, все в одном стилистике хочу сделать. Все. Я желаю всем приятного просмотра. Так. Фильм Зейна. I had to find the movie theater Poet Cinema. The next murder site was there. Zane had created the film in tandem with Return to escape the dark place. За Орду. Троллей самый, ну, за троллей не знаю. I could see the searchlight beams of the movie theater on the far side of the Нам туда plaza. надо. Троллих и арчих. А вы вообще заметили, что в Варкрафте на самом деле не так много женских персонажей? То есть там в основном мужчины. Даже когда ты играешь. Тоже ничего, но... Ведь нежить. Она банши. Только я не понимаю, каким макаром она развилась до таких способностей банши. Там же банши обычно необычные были. Ну вот если брать обычных, которых ты нанимаешь в Варкрафте, да, юнитов. А она прям сильно очень мощная. Отлично. С бездной был. Ну, просто в тройке об этом не говорилось. Я не помню. Вот этого я не знал.
Сейчас я прочитаю, Павел. Дайте только. Так, выходил обнова пару лет назад в Вовке насчет Сильваны. Там прям бездна, в нее было... У нее было гром, потому что все мир засасывалось. Рассказывалось. Ой, а чё так минус суши? Это прям такой звук стрёмный. Или это у меня просто? Что-то мне не нравится этот звук. Что-то, блядь, зависло. Ну, звук баганулся. Я чуть убавлю, потому что вообще, ну... А. Вот оно, что-то не баганулся, оказывается. Господи, не, Вовку я не выдержу катать. Вовка для меня это будет вообще хоть вешайся. Я, если заметили, я очень не люблю особо ММОхи, то есть я в них не очень долго задерживаюсь. Я... Почему не люблю? Потому что... А ты опять здесь, мужик? Потому что все вот эти вот игры, они завязаны на гринде. Я терпеть не могу гринд. Я не люблю его всеми фибрами своей души. Not sure how sane I'm feeling. Be careful out there, Tim. If you see me, make sure it's really me, not some psycho wearing my face. Sounds like you've been having a rough go. I've been there. The missing time, the aliens. Чё я раньше не поставил? Missing time? It's the same thing I've been saying. The dreams. Sometimes I wake up in a completely different place, missing entire days. Кстати, у меня настроение сегодня I have вообще no idea отвратительное, what happened. поэтому поменьше trying to буду. find А что у out. тебя с настроением? Почему Things- отвратительное? Always get better if you just keep moving forward, Alan. Что случилось? Wait. What's this about aliens? Oh, I was just convinced that everything going on with me was because of aliens. Abductions, signals beamed into my head, that kind of thing. Now I know it's been Door all along. I haven't ruled out him being an alien, though. Темная обитель. Alan Wake. I just wanna go. Утром позвонил, короче, один из друганов, с которым когда-то сейчас студент. Ой, соболезную вообще просто, я понял тебя.
раскрутиться, но я знал, что он... Да ты чё? Но все равно, знал, не знал, это, знаешь, это... Вот это вот комочек, он все равно от этого легче не становится. Вот этот... The theater appeared to be closed. Maybe the ticket could still get me in. Please enjoy the film, sir. Он все равно, он... остается. А, это... Типа шоркатище. Угу. Something kept me going. A broken man. No hope, no prospects, no love. Прям как раньше. Ну да, базара нет. Тут, я говорю, вот этот комочек, он и будет Misguided висеть. sense of honor and justice in a city where there can never be justice. Знаете что? Вот мне такое чувство, что вот мне почему-то игра напоминает такой же мрачностью, вот этими неонными вывесками, напоминает мне Макс Пейна первого. Вот как бы такого не было, что не Control, Макс Пейн и Алан Вейк засунут все в одну вселенную. Я прям вообще, ну, не удивлюсь. They say God made us in his image. Just like us, he is an uncaring, cruel son of a bitch. Having made it in heaven, he doesn't want us there, dirtying up all that nice white upholstery. And he doesn't want to reach down to help us. He gets his kicks just binge watching us struggling, hurting, killing, dying. Друзья, это вообще прям прекрасно. У нас 6 лайков уже. Это хорошо. This city is only here to satisfy his sick, voyeuristic pleasure. Я думаю, что мы сегодня 7 лайков, да? У меня пока 6. У меня это... Как она? Надеюсь, что мы сегодня эту игру пройдем. И следующий стрим мы поиграем в что-нибудь и потом будем проходить. У нас там в Гусtarане рассказали, можно побегать. И Warcraft потом будем проходить, как прохождение на канале, то есть. The cinema lobby was a gateway to other realities on the silver screen. I could set a scene here. Доска сюжета. Определить место. The main event was the murder. I had to find my way to it. Подожди, а слова? Слово помощи. Вот теперь 7, уже 8. Здорово. Артём. Видишь, пару лет спустя я запомнил, как тебя зовут. Артём, это ж праздник. Надеюсь, чем кредит отличается от моей бывшей? Кредит дают, но не все. А, я понял. Я понял. Шутки за 300. Шутки обожаем. Ну.
Смешно, да. У нас, блядь, вся страна живет на кредитах, но их, блядь, не всем дают. Охуеть. Это выебываются еще. А у нас по факту без кредитов сложно прожить вот это. Я тоже изначально думал без кредитов, без всей херни. Буду жить, там вся фигня. Потому что, ну, все равно смотришь, как родители, как это, там все это. Ага, без них просто никуда. Стране сложно без кредитов жить, кроме как, разве что в Швеции. Но Швеция эти кредиты раздает. Horror. I will let the currents of this ocean wash me away. But what if I forget why I stopped? What if I forget I stopped? I'll start writing Еще again. контейнер. Did I stop writing at some point? I can't stop. There's too much at stake. Слишком, говорит, много поставлено на карту. Мы диванусь обычно донатим лучше российские рубли нарисованные. И выкладывают из лучших связки, да. Сейчас посмотрим. Культисты... А, здесь оккультисты слова, а там культисты древа. They would surface from the dark with their depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt a monumental, terrifying revelation trembling before me, ready to open its jaws and swallow me whole. This place had significant... Кстати, а я хочу посмотреть. Я хочу посмотреть, выкатили или нет. Сейчас я в Steam зайду. Так, это не то. Нет, представьте, еще не выкатили. Я думал, там же этот, как он идет сейчас, Близкон, да, по-моему, как он там? Я думал, может, там покажут. Я, кстати, не смотрел, что там на Близконе. Я думал, может, покажут Warhammer Space Marine 2. И это. И дату выкатят, и ценник, наконец-то. Оказывается, нет, не выкатили. There was something to use there. DLC для Warcraft. Ну, скорее всего, покажут. Я не смотрю, честно, я потом, когда он полностью выйдет, я найду какого-нибудь типа, он сделает краткий обзор. И, ну, кстати, вот, мне пацан сказал, он играет в Warcraft, и он сказал, что будет новое дополнение, и плюс Warcraft вроде как хотят перейти в Steam. Но он говорит, это не точно, но дополнение точно покажут. Почему для Алана ничего тяжелее? Я не знаю сам. Ну почему? У меня с байка есть, ну и все. Ружо и все. Я не знаю, почему Алан не дают это. Ну, типа не умеет обращаться с этим или что. Ну, тоже без понятия. На самом деле я хотел бы какого-нибудь другого писика пострелять. Мы в первый с револьвером ходим. В этой револьвере выкатят не одну DLC, а 3 дополнения. Видишь как? И это... I was missing something.
И вот думал, может, покажут. Ну, мало ли, как бы не факт, конечно, но я думал, покажут на самом деле. Путь слова. The first step toward the murder site. I was making progress. Меня заинтриговал. The DLC эти. Someone had barricaded themselves in the room. Ну, сказали. То есть такую фигню. Вот мне пацан. Он потому что играет в Вовку, я не знаю, сколько лет, реально очень много. У него. Причем он играет не на пиратских серваках, а на лицензионных, там покупает, там, ну, вообще. Там. Я говорю, вот я что-то начали мы рассказывать, получается, говорить, и он мне пошел, ой, говорит, это еще в Легионе, и его потом понесло, говорю, все, воу, говорю, полегче, я не играл, я не знаю, он говорит, я говорю, так, вкратце тебе расскажу. И слыхал такую новость, но мне кажется, скорее всего, это бред. Мне кажется, что это бред, типа, когда было вот это слияние, то, что было, да, с этими, ну, как, оно еще не до конца прошло, но вроде как покупка была, типа, Activision с Blizzard купила Microsoft, и там была выставка чисто с Blizzard по их проектам. И, типа, там была такая фраза, один, который с Microsoft сказал, Пандарей рули, да, возможно, не играл. И он говорит, типа, то, что мы будем поддерживать старые проекты Варкрафта и дадим им новую жизнь. И получается, есть такая возможность, ну, это предположение, еще раз говорю, это просто по воде вилами, что, типа, воскрешат Warcraft 4. То есть, ну, именно стратежку. То есть я сам бы хотел бы, надеялся бы на такое развитие событий. Потому что хочу. Так, а мне как-то нужно с той стороны. Да? Первую, вторую часть сделать режим протежки в Вовке. Да? Тоже надежды нет, но, честно, хотелось бы. Хотелось бы окунуться в эту историю еще раз, но именно в стратежку вот это пройти. Эту вот культовость игры пощупать. It would do you a lot of good to talk, buddy. It was an initiation ceremony. Потому что Вовка, ой, Вовка, Warcraft это реально культовая игра, по мне так, честно. They had performed endless favors to earn their place among us. We had something special waiting for them. Something very special for you, Alex Casey. Who's your leader? Alan Wake? Scratch? Zane? Give me a name! You will meet him soon enough. There was no end to the corruption. Ну, я могу дать тебе один прикольный совет такой, то есть, да, это, ну, Василиса на меня обидится, если я начну говорить про это. It fit the genre. Или неправильно So I'd поймет. use it. Я промолчу, я только что хотел только что сказать кое-что. Давай, говори. Тебе, Павел, нужно Василису окучивать. Потому что Василиса у нас аниматор, да? И
И вроде как она делала когда-то косплей, если я не ошибаюсь, если я со света не путаю. Вот тебе Джайна Правда. Сразу аниматор, косплей, тут можно и пощупать, и потрогать, и все можно вместе сделать. То есть, ты понимаешь это? Сегодня, говорит, хочу Сильвану, завтра хочу Джайну Правду. Это же, понимаешь, это же, ну, развлекалово. Это ж... Простите, если не то сказал, да? Танцор, аниматор и косплей. Во, видишь, а он тебе и станцует, и анимацию сделать, и косплей ебанет на тебя, понимаешь? Я понял. То есть это так не работает, да? Такой. А завтра хочу трала, да? Блин, мне вот эти вот голоса, которые типа говорят там, напоминают как в Джеки Воробье. Покойник, как могила нем. Что сегодня? Вот оно. The urban legends circling Thomas Zane were a bottomless rabbit hole. I'd done some digging. To film freaks, he was a mythic auteur in the art house cinema. A rising star coming to America from Finland. But he only created one film, Tom the Poet, before he went missing, mirroring the vanishing of the main character in the movie, played by himself. Рок-тарогар, да? Mystery was around his lost film, an early work made Вождь видит. Nightless Night, rumored to have mystic properties. Some claimed it was a snuff film, that the ritual murder in the film was an actual murder. There were no known surviving copies, but the cult chased it as if it were their unholy grail, just like Wake's books were. Король троллей. Король королей. Вождь, ёпти, да? Я, говорит, тебя... Чпок. На тебя призрак посыльный, да.
Самое дружелюбное привидение. Что за зубы? The cops had gotten their 15 minutes of fame with the cult. А, In a scream, they were the murder victims. I had to find a way into the projection booth somehow. я думал, какие-то зубы, а это... Полицейские. Значки. Чё будет? Чё будет? Близок фин... А. Не подходи ко мне. Ну это хорошо, если мы сегодня ее закончим, это вообще будет прям прекрасно. Following your master into La La Land. A sad bunch of clowns in funny masks and hoods, pretending to be a secret society. Maybe it is you who's playing a role, Mr. Casey. A role carefully laid out for you. A puppet blindly performing the ritual steps for the glory of the cult. Huh? What the fuck have you been smoking? Ну как близок, да? Night. A clip of the lost film survived. На You полпути? will see, Mr. Casey. In the nightless night, you will finally see. Nightless Night was Zane's film. It played a role in Сцена the из story. старого фильма. Как же ты старой киноленты. Alan Wake. Zane was in the clip holding my lamp. Was he playing me in his film? Zane's lamp on the screen had no light. The light of the lamp shone out of the screen and revealed the door. Сегодня не закончится, мне пиздец понравилась мюзикл. Не тебе одной. I was back out into the night. The seedy alley away from prying eyes was a good scene for dark deeds. Мюзикл хороший. Хороший мюзикл. Так, чё? Как все же ты старая, киноленты. Звук такой, конечно. Трррр. По-любому есть какие-то ништяки, просто я сейчас не могу их найти. Я уже давно не находил слова. Слова. Я даже его на живых обоих вырезала. Вот и чё. Хорош. I could figure this out on the plot board. Доска. Какая доска? А чё нам брать-то? Я даже не знаю.
А таз, мужики, криминал по коням. Мне игра Робокоп. Я даже не стал ее стримить, как-то на нее смотреть, потому что, ну реально, ну... Да, там говорят, ее хвалят прикольно, типа... 80-е там вспомнили, то есть, ну, такую фигню, но... Ребят. Чё, гоните, что ли? Я даже не стал рассматривать. Какие нахер 80? А какие? Ну, я писал, я читал комментарии к игре, эти отзывы. Типа боевиков 90-х, 80-х они напоминают эта игра. What we did or didn't do, it's all behind us now. We're going straight to the top. Пластмассу убивал байкеров. Like we died and went to heaven. This felt correct. Не надо. Тысяча, ну, я бы не сказал, что он... Мне нравится первый. Ой, что за... Первые 3 фильма, они прям крутые. Я прям когда кайфовал, смотрел их. Someone had fallen to their death from the rooftop. И как мне туда подняться? Да ёб твою мать. Да я бы хотел бы на крышу. In the city trapped in eternal night, they watch the film where the night never arrives, where the night hides in your mind. Не. Смотрел на них. Так, все-таки мне нужно культ слова. И нужно подняться как-то наверх, да? Но как мне это сделать? Это, конечно, вопрос. А в игре он со всех видов оружия шмаляет. Так. Робокопу 6 фильм сняли. Lost. Там крики, конечно. Да.
Ну, я, кстати, фиг знает, куда идти на самом деле. Ничего не понял. Подняться на крышу. Ну как? Часть ремейка быстрой части. Женя, привет. Так, что-то я в тупике. Какого кота обижал? Так, вообще не вкуриваю. Обратно я не вернусь. Нужно как-то открыть эту дверь. Каким образом? Да, это я. Это бред какой-то. Но это исчезает. Ну, и? И что это мне дает? Дверь тоже не открывается. Девять лайков. А.
Вот оно что, Михалыч, надо было умом сыграть. Не, пока просто не играю. Скоро поиграем. У нас скоро будет стрим, который, ну, скажем так, будем играть и в дотку, поиграем и в пабки, и, может, в Apex, в Warzone, затем чисто поиграем вот на расслабоне. Вот такие вот стримы, скажем так, ну, многопользовательские игры. Поиграем. Тем более не с кем пока поиграть. Никто не катает, я буду в солово катать. А может, там начну катать, может, и люди подтянутся. Так, куда я убежал? Don't you fucking move, or I'll blow you away. You got me, Mr. Casey. I'm all yours. Go ahead. Ask that burning question in your mind. How did you do it? How did you get me into that film clip without my remembering it? Talk to me, damn it! You've seen the film? Good, good. Now you're ready to meet the Grandmaster. He's waiting for you in the projection booth where everything will be revealed, where he will project a new reality onto this one. And now, Mr. Casey, I've played my part to the end. No! No! Он спрыгнул. Crazy bastard! Why'd he jump? The projection booth. Was that where I'd find the murder site? Великий магистр, как в этом. Йода. Шутка. Hey. You're Alan this time, right? Just making sure. It's me, Tim. You ran into Scratch, didn't you? Магистр My Йода, да. double. Великий магистр. Well, it's hard to say, but he sure looked like you. Это It was weird because И I он был heard из that you got out of Сталкера. this place. Ну, история Новосибирска. А, не I guess that знаю. was just a rumor. Anyway, I'm just doing my thing, still looking for Door. I've got a new theory on that front. What's this new theory? It's a lot, so buckle up. You have your doubles, and I keep dreaming about other versions of me, right? Now, this makes me think there must be other realities besides ours. But ours is connected to the rest of them. Door might even be a part of the reason why. He seems to be the only constant, but what does he want? What's he planning? Sorry. You've got your own problems. Sometimes I think I'm going crazy trying to make sense of this. You know, maybe this whole thing is much bigger than what we're able to see. Or, everything I just said is bullshit. Who knows? What was my double doing? Did he have a manuscript with him? I need to know. But he didn't have anything. No, he had a cocktail, and he was smoking. He wasn't like you said he'd be. Very, very touchy-feely. He wore leather pants. You know, he was actually looking for you. He asked the same question about the manuscript. And then he asked if I was going to a costume party and if he could come. Like, I told him this wasn't a costume and he ran off. I guess he doesn't like cops. That wasn't Scratch. На Скретча, говорит, не похоже.
скретч, говорит, старый. Так. Уйди от меня. Чудыше. Куда скрылся? Он мне в текстуру. Так, сейчас я прочитаю свет, пока не вижу. Ой, Василиса. Так, у меня 3 новости. Диванность первая плохая, вторая хорошая, и третья просто без хорошая. Говори. Давай с плохой. Я вообще ничего не вижу. Ну, сейчас завтра опять у тебя на пиво. Вот это, конечно, новость. Нет, это, конечно, не серьезно. Ты же не серьезно. А я уж подумал. Слово света. Ну-ка сюда. Вот теперь пришло время ружбайки. Серьезно, бы хотел жрать ведро консервин. Ну, раков бы я тоже бы, кстати, не отказался на самом деле. Я последний раз раков сам ловил, и мы их готовил. Ой, это было, знаешь, в каком лохматом году? Ёпа. Это уже считай, что и неправда. На. Слово предметов.
У меня дом рядом с озером, я могу по часу найти. Кстати, завтра приду и забрать половину оттуда. Просто я не понимаю смысла ходить, если у них жопки крохотные именно у речных. Да нормально там жопки. Что ты? Можно хавануть. Ну и как бы да, их надо много. Но там не только жопы, там же еще и клешня, и... И все тому подобное похавать можно. На. Вряд ли ловушку. Ну да, они прихотливы. Они говорят, даже выбирают, какую в воде им это... Чухи-пухи делать и расти. Так, как с прожекторов не... С смыслом, типа, вернуться надо? Встретиться с мастером в киноаппаратной. Киноаппаратная, вот она. Прожектор и есть спуск. Не понимаю. Alan Wake. I'm lost in the dark. Тим Бёртон. Это звук такой мне вообще не нравится ни разу. Ну. Ты сюда спустился, да. Опять блуждаем. Блуждают тени возле дома. Разных сказочных. Ну, я отсюда спрыгнуть не могу, вон туда. Чё, менять эти? Тут тоже. Сливки Нью-Йорка. Значит, помнишь, фильм смотрел, где тигра 3D-шного ушатали? А, это ты имеешь в виду?
Революция это. О, революция. Вторая часть есть еще. Можно я не буду смотреть, пожалуйста? Да, Пахтан. Так, ладно. Угу. Ого-го. Привет, сладкий пупсик, с днем рождения тебя, успехов тебе, ни в чем себе не отказывай, кайфуй, жизнь одна, обнял, поднял, на 2 бутылки пива поменял, хорошего стрима, пидор, а я пошел смотреть «Атаку титанов». Спасибо, Юр, спасибо. От души. Спасибо за пожелания и за донатик. Спасибо большое. Давай, иди смотри «Атаку титанов», а я потом посмотрю ее, когда она вся выйдет. А то там сейчас будет серия выходить 500 миллионов лет. Я тебя люблю, да? А я думал, ты не вспомнишь. Не вспомнишь. Так. Блядь. А чё... А, ты в свободном был? А чё это? Сколько серий вышло? Так, подожди. Это мне... А подожди, отсюда ли мне?
Одна, в смысле, только одна серия и больше не будет, да, серий? И последняя, на. Ну это хорошо. Пожалуйста, скинь мне ссылку, где ты смотришь. Кстати, ты прошел, нет? Алана Уэйка. I found myself in a maze of film equipment. There had to be a way to the projection booth from here. I wasn't alone. I'm here, you son of a bitch. Show yourself. The grand master my ass. You're a clown in a mask. Ты здесь, Аюр, еще? Или все уже? На Кипу смотреть будем. У Леры подписка. Еще нет, не вижу. Буду нагонять в ближайшие дни. Все, понял. Я просто найду. Я просто не смотрел эту последнюю серию, которая вышла, вот, ну, предыдущая. И вот надо эти серии посмотреть, гляну. Ну, хорошо, что они завезли всего одну серии, а они растянули сезон, как обычно. Растягивают, это меня бесит. Надо глянуть прям, с кайфом посмотреть. Ой. Такая фигня. Так. Это хорошо, поздравил, все, донат, все, это лайк прожал, новости сказал, ебать, красота. День удался. А мы сегодня что, посидели просто с родными, спонтанно собрались, прибухнул. Завтра хули на работу, блядь, куда бухать-то нахуй завтра? Мы так чуть посидели, спраздновали. I'm here, you son of a bitch. Show yourself. Who was that? Who said that? The grand master my ass. You're a clown in a mask. I'm not the one wearing a mask here, you moron. The Casey in the story was losing it. I wasn't far behind. Кейси вообще непонятный персонаж, что он есть. Опять сначала. I was back at the beginning again. Да. Find a way to the murder site. А я уже следующие выходные сделаю праздничный стрим. I'm here, you son Hello? of a bitch. Hey! Show yourself. Who was that? Who said that? That's a real clever trick, asshole. But I saw someone. You can run, but you can't hide. The grand master my ass. You're a clown in a mask. I'm not the one wearing a mask here, you moron. Why don't you come here and say that to my face, buddy? Then we'll see who's the moron. Тут игра, честно, сумасшедший дом напоминает, особенно вот за Алана, когда играешь. Спасибо еще, Юрка, что забежал. За донатик, за поздравления. Спасибо. Давай, спасибо еще раз. Забежал, поздравил, все. За поддержку огромнейшее спасибо. Приятного тебе просмотра.
Can't go to return before initiation. That's right. That feels right. Initiation. I have to write initiation. Должен написать. Вот такие звуки вообще не люблю. Опять I was сначала. back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. I'm here, you son of a bitch. Show yourself. Who was that? Who said that? That's a real trick up. Who's there? Look, you got the wrong guy. I'm not Alex Casey. I only play him in the movies. He's just a fictional character. What's going on here? You don't have to kill me. You don't have to go. Да, вроде пока не собираюсь. Stab me. You can just give up. Oh no. Oh no, you don't. You'll be. What the fuck? Он съебался, я тебе помочь себе хотел, а он Себастьяна нарисовал. Опять пересекай. Welcome, Alex Casey. You've done well. You've played your role perfectly. Everything out of your mouth is a damn lie. The only place any of this makes any sense is in your psychotic brain. As a fictional character in a story, you fulfilled your purpose. You brought the writer of the story here. You can go now, Casey. No, I'm not going anywhere before I get some answers. How was I in that movie? Why does all this feel so familiar? What? Who the fuck are you? Who the fuck am I? No! And welcome to you, Alan Wake. What the hell? This is the ritual to lead you on. We are just one step away from your final destination, Mr. Wake. But first, here is an unanswered mystery for you. If Casey was fictional, and you assumed his role as the detective, are you now fictional too? Whose story are you living, Mr. Wake? The visions were getting under my skin, coming too close for comfort. Not a separate layer, but mingling with my own reality in the dark place. Wait. Dead end. This can't be right. Did I miss something? Охренеть. Вот да, это то озеро, где мы проникли туда. The murder site. The mask was the key. Помните, мы искали маску этой девкой? This is how I could help her. Saga Anderson, listen. I've been tricked. Scratch wrote returned. I tried to fix the story, but he stopped me before I reached the end. He has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? Probably with Scratch. I need to stop him. I need to stop him before he gets out. He's after Alice. I'm still trapped, but I'm making progress. I wrote you in to be the story's hero. Scratch made a horror story. I need to match the genre. It has to be dark, but the hero can break through, save her family, save us all. Save her family? Are you talking about my family? Yes. Whatever you're doing, it's working. You just need to keep going. She's her family in the horror story. I was closer now.
closer than ever before. But there was no time to lose. Everything was hanging in the balance. I could still lose it all. Parliament Tower. I had to make it work this time. I could stop Scratch, get the manuscript, fix its ending. Опять нам до хаты бежать. There wasn't enough alcohol in this city to drown the memories of this nightmare, but I damn well try. This case would never be closed. I had more questions now than at the start. The irony of being trapped in a postmodern detective story. I felt watched. The eyes of some unseen audience. There wasn't enough alcohol in this city to drown the memories of this nightmare, but I damn well try. This case would never be closed. I had more questions now than at the start. The irony of being trapped in a postmodern detective story. I felt watched. The eyes of some unseen audience on me. I wanted to turn to the hidden camera and tell them to fuck off. But I didn't know where to look to break the fourth wall. There would always be another case for Casey. A million stories in this dark city. The night opened up to welcome me. I walked into her arms. Roll credits. Короче, Кейси понял, что он персонаж игры. И не игры, а по сценарию все идет. Пойдем, нам нужно к башне. Я сломался, да? Да, ничего страшного, ты же говорил, что будешь. Parliament Tower. It was back. The phone was ringing again. Somehow I sensed it wasn't Zane this time. Иногда в мысли ухожу просто. Да ничего, бывает такое. Давайте посмотрим, кто нам ответит. Зейна-то мы застрелили. Hello? Hello? It wasn't Zane. It wasn't Scratch either. Huh? You're me? Ну вот, сейчас Юра сказал, что это вышел последний сезон. Ну там последняя серия на это 1,5 часа. Он пошел смотреть сейчас ее.
I don't understand. There's a lot I don't understand. The dark place operates in loops. Time is a story. I'm calling you from a different point in that story. From the future? I'm never getting out of here, am I? Yes, you will. And no, you won't. And that is by your own choice. What does that mean? I'm sorry for what you'll have to go through. Alice's photos you found from the shoebox in the talk show basement. Before you can go to Parliament Tower, you must put them in the shoebox at her statue at the plaza. To help you, to help Alice, to help Saga Андерсон. I'm my own Deus Ex Machina? Really? Что нужно сделать? How many writers does it take to finish a story? One for each draft. It's the same writer, but in a different point in time. I'd follow the steps he laid out for me. Вот сюда положить. Там не сезон, там серия. Ну, сказали, да, одна серия. Вон написали вверху там одна единственная и последняя на 1,5 часа. I'd been here many times before. I didn't know how many. This felt different. Like my last chance. If it wasn't already too late. Ни следа. Nobody lived here anymore. Was I too late? Scratch was in there, writing his horror story. There was still time to stop him. I needed to get inside. Dead Inside. It won't end. Like a nightmare I can't wake up from. I thought I could contain Alan in my photos, but I can't. The monster just keeps coming back. Every night. Like waves hitting the shore. I'm so tired. He's here all the time now. There's so much rage inside of him, I can't stand it anymore. God, I tried so hard. I can't. Made his decision. Сейчас скример будет по-любому. Most of you won't understand. Или с собой покончить не хочет. People call me an artist. But I don't care about any of that. I just wanted to show the world what I see. I can't keep going like I have been. It's time for a perspective shift. To go from photographer to subject. From artist to art.
Вскоре после совершения работы на темную... Да ты чё? Дальше далее будет показано. Она на себя, короче, руки наложила. Это осуждает такое? Это будет топовый момент. Ну, смотрим. Твою мать. Alice was dead. Scratch tortured her until she couldn't stand it anymore. Until she broke. And all that time, she thought it was me. Scratch was still here. He hadn't escaped the dark place yet. He was scratching my edits out of return. I had seen this before. This was not Scratch. This was me. Caught in a loop. I had stopped myself trying to fix the manuscript. I was the one haunting Alice. It was always me. I killed her. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you're gone. Охренеть. Скретча не было. Он сам себя по кругу ходил. Охренеть. Петлял в будущем, прошлом. И звонил по телефону он сам себе. We did bring Wake back from the dark place with the song and the clicker. But he didn't end up here now. He landed on the shore after I faced Nightingale in the overlap. Hey! Сейчас все типа будет рассказываться, типа итог. На паузу можно поставить? Нет, нельзя. No! It's my fault! He got out with my face! Scratch! That night I found Wake here. He appeared because of this. The summoning. That was Wake. Scratch wasn't pretending to be Wake. They're the same person. Bitch! He's here! Scratch! Watch out, Anderson! Estevez, Scratch is Wake with the dark presence inside him. He wants the clicker. Change of plan. I'll lure him to the cell. When we're inside, lock it. And blast it with all you got. Hit him, Estevez! Я говорил еще в начале игры, Уэйк создал культ, но в будущем, значит, я был прав, согласен. Да. Так, давайте, друзья, все здесь уйдем на паузу. Я быстро в туалет, покурить. И мы продолжим. Окей? Договорились? А пока. What the hell? From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made-up theory. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say.
days early on. My dreams would light up my imagination, and you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker, I chased those sprites away. Who knew? So true. So here is the clue. Hope to remember visions that come true. Abandon my life with And the award goes to Alan Wake. And loyal stories of crime-chilling thrillers, of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away. Все, я здесь. Ну чё, понравилось? Да? Ну а как как экран сделан прикольно? Или сделать его на весь экран? Все, давайте. Классно. Типа, ну, прикольно. Ну, и раз вам понравился. Я сейчас думал, будете говорить, что типа маленький, ну, там, тому подобное. Давайте, все. Получается, мы... Fast. Anderson, pin him down with gunfire for me to get the light on him. On it. Damn it. Anderson, we lost power. Okay, we're back. Horror story is over. Show him, kiddo! Now at the bed. Got him. Trapped. This is your shot, Anderson. Put the light. Saga! Got away. I'll fix it. We can hit him again. We have already won. This is my story. Hit him where it hurts, kiddo. That goes down. Anderson, I dropped the gear for you. Ready to roll now. Anderson, I can't get the light on him. This is the story of horror. You've got fighting blood in you, kiddo! Hit him back, Saga! Hit him where it hurts, kiddo! Make us proud, Saga! Yeah! You're going down, kiddo! He's too fast. Shoot him to pin him down. Lights! I got him as long as we
him, kiddo! You think your family don't measure with the devil? You're gonna be sorry, Scratch. Teach him a lesson! Блять, убил меня. У меня хилок не было. Это сгордится Сага. Ну там деды вообще отжигают. Топовые деды на самом деле. Too fast. Anderson, pin him down with gunfire for me to get the light on him. On it. Damn it. Anderson, we lost power. Back in business. Got him. He's trapped. This is your shot, Anderson. Turn the lights. Power is out. He's coming for you. I'll get it running. Just be ready. You got Viking blood in you! Teach him a lesson! Anderson! That's no doing, kiddo! Don't let him fool you! Back on. Saga! Yeah! You're going down, devil! Got a delivery for you, Anderson. Hit him where it hurts, kiddo! Teach him a lesson! Got it. Get the light on him. I got him trapped. Go, go, go. Lights are out. Hang in there, Anderson. This is not a story. That's one. I need to get the other one pointed toward the cell as well. You're gonna be sorry, Scratch! We're back. Now! И у него кровянка там потекла. You got Viking blood in you, kiddo! Anderson, he's coming. Now I need to get him in the cell. Estevez, Casey, now! I'm sorry. Wake? Is it you? I'm so sorry. Did it work? Casey? Not Casey. Scratch. No! Don't let him. No. I hate to be the bearer of bad news, folks, but it's official. Tear Fest is canceled. Today, Bright Falls feels a little less bright. Ничего не понял, но очень интересно. Tom, we need to get to our next gig. We're doing this for you and our lovely Saga. You take care of things on this side. Don't screw it up, Tom! I'd seen it all play out. Куда они The horror пошли? movie I'd been forced to watch. The dark presence. Я не знаю, я перестал их даже считать.
Они пошли за девкой. Welcome back, Wake. You are Wake now, right? With the shadow out of you? Some good news, at least. Bad news is, I haven't seen a situation this fucked since the AWE in Eagle River. The shadow's now in Alex, and Anderson is gone. We need to figure out how to salvage this. I'll do anything it takes to fix this, Agent Estevez. I'm the reason this is all happening. It's never that simple. But I should have put you in a box and shipped you off to a containment facility the second I laid eyes on you. The only question now is, are you able to fix this? I can try. Not the most encouraging answer, but we'll make it work. Scratch. The dark presence inside Casey. Когда... It drew Saga into the lake. If she ends up in the dark... Это получается тогда, когда Кейси в озере нашли, да, потом мы в морге с ним разговаривали. Вот тогда в него сущность вселилась. She could be there forever. It took me 13 years to get out. Zane never did. Tor and Odin went in after her, right? Maybe they'll get her out. Они за ней пошли. Rock and roll. I saw them when I was trapped there. They performed in my musical. I'm immediately less optimistic about this. What's the situation? I've never seen an entity break a bureau containment unit like that. And now the dark presence is occupying Agent Casey? When it attacked him in the woods, it must have been preparing for this. And now he has the clicker. Scratch will go to Bright Falls and use the clicker to bring about the horrific ending he wrote for Return. But I can still fix this. How? Scratch must have the manuscript. If I can read the ending, I can rewrite it. I need to go after him. Well, you won't get very far without these. This plan is a real Hail Mary, Wake. I wish I could help, but this is all on you. I got you every kind of weapon we have available. Всех видов. Ты чё, оборзела? Где... Don't fuck it up. I needed a car. The FBI vehicle would be at the parking lot. Оборзеть еще и... Опять, да. Я ж надеялся, когда дадут что-нибудь такое вкусное. I was awake again, clear-headed for the first time in what felt like a lifetime. I was back exactly where I left. A dark forest outside Bright Falls. A gun in one hand, a flashlight in the other. Haunted by my own writing. Alice taken from me. I knew what I had to do. Stop the horror story from coming true. Stop the dark presence. А вот единственного я не понял. Элис возможно переписать? Или нет? Ее, ну, смерть, типа. Или это уже все конечное? Блять, я чуть не обосрался. Патроны будут? У меня всего, блядь, 2 патрона. В конце вроде бы ее смерть, как и в Мстителях, нулевая точка, когда Стрэндж отдал свой камень Таунс. Я тоже об этом подумал, но, как говорится, надежда.
Блять, я чуть не это... Со стула не сбежал, блядь. Ну, дали всего парочку патронов, но это глупость на самом деле. Херово мне полстолба снес. Ну хоть хорошо, одно револьвер мощный. Это прям радует. Хера ветер такой, звук классный. Тварь, блядь. Надо же меня так было напугать. Смотрел, да, шляпа, даже не буду смотреть на самом деле. Уже пошли какой-то бред снимать, но у меня осталось 2 патрона. Реально рофлите, ребята. Не, Мстители. Не, Мстители Финал и Мстители Война бесконечно топовый. И послали меня на эту херню самым длинным путем. Кстати, вот паук, который третий, где там 3 паука, он, блядь, ебейший. Вот серьезно, он прям охеренный. Мне прям
Так он вкатил. А остальное, да, как бы уже. Вот сейчас вот после «Мстителей» финал, у меня даже друзья не смотрят. Они говорят, блядь, ну это бред какой-то сивой кобылы уже пошел, как ты правильно говоришь. Там такая уже шляпина пошла, на самом деле. А про DC я вообще молчу. Вот этот жук — это вообще говно. She succeeded. It cost her everything. I'd used Alex Casey in my writing for years. The real Casey had been drawn here because of that. Now he was a victim too. Saga, Casey, Alice, all this horror originates from me. It's my fault. Scratch had to be stopped. Я понял, все, молчу. I've driven down this road before. Been driving on it forever. Не, ну а чё, DC реально у них какой-то это... If Scratch had brought the dark place here, this would take me back inside. In 2010, I dived in, a leap of faith for Alice, with no idea that the cost would be a nightmare worse than death. It had taken me 13 years to get out. Now Alice was dead because of me. And I was gonna make that leap again, this time knowing the cost all too well. Another way to look at it, I had brought the dark place here with me. I never had gotten out. Maybe after this I finally could. I was a fool, so I had no choice. I had to do it. Я понял. Свет, я молчу, все. Самые крутые главы, но сейчас мы поиграем в них. С кайфом. Fuck it. День оленя возвращается. This is not what I expected. Еще 4 главы, офигеть. Но мы, значит, сегодня не закончим. Я не думал, что такая игра длинная. А. Alan Wake Return. I could see the round windows of the writer's room in the photo. That's where I had to go. To rewrite the ending of Return. It's a sick, sick story, and I love it. To die for. Shit. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, затыкали. Затыкали меня олени. Я думал, успею поскользнуть, я же как сурок в дырку. И все, и тама. Беги! Что вы сделали той ночью? Я, говорит, высунул язык из ее жопы, говорю, беги, сука, беги! Как на Салансе, да? Through the back.
Станет быть топором порубить их, а он I заперся. had the book now. I could write my ending to return. I had to get to the writer's room to stop this horror story. This was an obsessive, egocentric nightmare. All revolving around a vain monster of a writer. And his final divine work of art. The novel return come true. It wouldn't stop here. It would keep spreading. А, здесь типа нет оружия. На самый верх нужен. I had to find another way inside. Блять, ну не говори только через подвал. Вот прям отвечаю, ну не надо через подвал, не хочу я. Нет, слава богу, не через подвал. Alice? What was that? Alice was dead. Was this a trap? Or was Scratch torturing me? Ёбаные волки! Задери меня кисколапкой! Pushy. Rose, right? From the diner. How are you here? I'm here to save you, silly. I got your instructions. I found every hidden message you left for me. In the radio, in the wind, in the forums on my Alan Wake fan site. What? No, Rose, I haven't been leaving you any messages. Oh, I get it. Yes, Alan, only a crazy person would think you've been leaving them secret messages. Wink. But now you need to get your butt upstairs, Alan. This shit won't right itself, no matter what William Shakespeare said. Right. Thank you, Rose. I'll do what I can. Она подозрительно много все знает. Какие-то послания. Upstairs. Ее, скорее, сюда. That's where the windows were. We'll loop around and come to Keter, Tom. I have put everything ready for the visitors. I'll come to wash the floor of your room next. All you need is water and Vileda.
Water is the oldest bulb. Water finds its way. What water brings, it takes away. It can be clean or dirty. It can give life or drown it. Ahti. I didn't expect to see you here, but it makes sense. Can you help me find my way? One last time. Now there's a devil in the fish trap. Don't be spooked by it so that shit won't start beating your underpants. Okay. I'll get the door open for you, Tom. Блин, мне не покидает мысля, что такой же был мойщик полов в контроле. В самом начале он нам все рассказывает. И не раз мы его там встречаем, этого мойщика полов. Вот я прям не поверю, что это... Я не помню, модельки разные. Как она? Получается... Я не помню модельки, но я прям вот уверен, что это как бы отсылка, либо реально один и тот же персонаж. Почему Том? Потому что был такой писатель, кино снимал, короче, Том, назови фамилия. Контрол, да, был такой уборщик, Том. И все события, которые происходили с Тором в то время, вот, ну и Одином, этим дедулями в то время, и вот с этим типом до Алана, антагонистов был. И получается, а Том выглядел в точности, как я. Только он занимался в фильме. Там у него как-то фамилия там была, что-то уже забыл фамилию его. Как-то Зенский. Короче, мы его убили на том стриме. То есть. И поэтому все говорят общаться как Том, потому что все события, происходящие с Аланом Вейком, абсолютно повторяют те события, которые были с Томом. Том один из первых, кто с такой вот хуйней встретился. Мы его встречали, который киношку, помните, писал такой безумный, на том стриме был. There you go. The matter is a stake. Now comes the end of the ride. I was here. I needed to write the ending. I only had one chance to get this right. Return's ending was an eternal deerfest that would keep spreading. Given time, Scratch would plunge the world into his nightmare. I had to stop that from happening. I had to write one more chapter for Return. Ну да. I needed an ending that took everything already in Return and extended it into a conclusion that would save us. Only the perfect ending would work. A perfect ending that would save us all. I was the only one who could write it. Everything depended on this. On me. Any second now, Scratch would burst through that door to stop me. Every plot thread dangled in my brain. It suddenly felt impossible. Something stirred in the room, coming to me. An idea. Victims and monsters. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there's only victims and monsters. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. I won't let the horror story take Я фоторама, кстати, все не стрел. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. The ending will have to be dark no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. The scales always need to balance. Все, погнали писать. Something felt different. I'd never seen myself in a vision before. Да ты чё? Saga and Хорош. I were both at the center of this story. She was now my co-author. This was the beginning of the end. We were characters in a horror story, charging blindly towards the finale.
We still didn't have everything we needed. This would not work without the clicker. Ё-моё. Я думал уже финал. Еще и убирать. Еще бы жрать, скажи, варил бы, вообще была бы красота. No! В чертогах разума своего оказалось. What's going on? Am I in the field office? No. It's the mine place. I can't leave. Why can't I leave? My work is gone. The dark presence took over Casey, stole the clicker from me. The last thing I remember is him throwing me into Cauldron Lake. I'm in the dark place. I'm lost. I don't know how to get out. I don't know what to do. That wasn't me. Was it? What? Failed who? What's happening to the case board? Другая сага. The board says I failed them. Who's them? I let everyone down. Logan, Casey, myself. This is my fault. My daughter is dead. My partner was taken over by a monster. I'm trapped in the dark place. Powerless. I'm not powerless. What is happening here? This isn't me. Casey. Casey depended on me, and I let him down. I wasn't watching his back. I got wrapped up chasing the wrong lead. He needed me. Now he's turned into a monster. He needed me. Чисто чувство вины ее грузит. I neglected my family for my job. I was too thrilled by the cases, the mysteries. I liked how dangerous the work was. And now that danger has destroyed my family. It killed my daughter. No. Чисто да, ее поглощает это, собственно, это. Something's very fucking wrong here. Типа у нее какой-то свой здесь скретч, знаешь? Все. Ну все. The board says I failed them. Ну что, опять под это? Затупило что-то или что? What's going on? Это мы. Am I in the field office? No. It's the mine place. Nothing's working. I can't think straight. I can't leave. Why can't I leave?
My work is gone. The dark presence took over Casey. Stole... What? Failed who? What's happening to the case board? Но, будем честны, если бы не Торы... Ну да, да. Они-то вообще The бахнули. board says I failed them. Logan. I neglect... Casey. Ну это мы уже... Я пропускаю, потому что мы это видели. Something's very fucking wrong here. Так, а что мне сделать-то? Ну да, было бы кому поставить. Calm down, Saga. Just think. Scratch took Casey, and it's my fucking fault. I'm a terrible mother. I let my daughter die. I'm a failure. This is what I deserve. Нихера-то. The story. My life, my family Его is just костюм. part of a book. Another white asshole deciding what I get to do, how I get to do it. He took my daughter from me. I'll never be free of this story from him. He used her. She's not dead. God damn it. No! I'm done with this. It just keeps coming back. Scratch. He's using Casey now. Like he used Wake. Why did you let me drown? This isn't... What? Какие еще? Дел-то нету. There's no way out. Casey was being corrupted and I did nothing. Scratch was Wake. How could I miss that? This case, this room, is any of it even real? Casey was hurt. I should have been watching his back. А тут можно вообще все посмотреть, да? Night Springs. Logan and David love that show. Their weekly ritual. I never should have trusted these. А, рукописи. Рукопиха. What? What is this? Wait, what? It feels like I'm trapped in a nightmare.
Stuck in an echo chamber with all my fears, my doubts, my insecurities. What's happening to me? Так вот. That's not... No. Еще зацепки. У него комната, смотрите, меняется постепенно, как мы выставляем. I spent too much time away from Logan. Logan. The horror story used her. I've had it with you cultist maniacs. I never should have left Casey at the hotel by himself. Да, мы сейчас и поедем, чё? The cult was just the beginning of the spiral. It was so obvious the Koskela brothers were behind the cult. Так как поеду. What? No. Come on. I hate this, but it's all true. I had tried to silence these thoughts. Focus on the case. But I can't escape them anymore. I'm drowning. I need a way out before I'm dragged under. What the fuck? God damn it! No. There has to be a way out. I need a way out. Oh God. None of this is real. I've lost it. I'm not even here. The mind place isn't real. A case about supernatural darkness. I'm having a full-on psychotic break. I dragged Logan away to a tin can in Watery. She's dead because of me. There has to be a way out. I need a way out. It's over. There's no point trying. Everything is lost. There's no way out. No way to fix this. There's no way out. I'm stuck here forever. Just me and my past. My guilt. My mistakes. I'm not getting anywhere. I'm stuck. But this is my mind place. My mind. Everything I need is here. It has to be. Не, именно вот эта херня. The lights. No. No. I'm not giving up. Focus, Saga. The answers I need are here somewhere. I just have to look. Scratch was too much for us. I should have made KC stay behind. My badge. Never should have taken this case. I saw this online and it made me think of you. Okay, what are you doing? Don't make a big deal out of it, Mom. No hugs, no hugs. Hey. Just calling to say thanks for your note.
Это типа хорошие воспоминания пошли. Sometimes I just get in my head too much. So, thanks for pulling me out. You're really the best, Mom. Really. Okay. Talk soon. Anderson, look, after Miranda left, it was, well, I was in a bad На кого? You dragging me to those dinners at your house with your family, it really, meant a lot. Thank you. Всем выйти из сумрака. Stop blaming yourself, Anderson. A knife in the arm is just part of the job. If you're gonna keep fussing, you can get Кинг the hell остров out. черепа, там тоже хуйню какую-то втерел какую-то. Сука, черепозавра, да. Я помню, да. А вы, говорит, как их называете? Я понял. Забавно. I am honored by this award. Thank you. While our agency must continue to improve, the work we do here, protecting communities, pursuing the truth, it's the most important work there is. No, I'm not reading anymore. Hey, Mom, I made you a charm bracelet for good luck. I made a matching one for you. Все в шутку, да. Something cool from Washington. Это весело, да, даже не погрустишь нормально. Ну это ж хорошо. Да? Я считаю, это хорошо. Это в резике было, я помню. Shit! No! I can't let this place make me question myself. I know what I'm doing. I have no idea what I'm doing. God damn it! I'm not a perfect mom, but I'm doing my best. It's not too late. I can still save them. No matter what I do, someone will get hurt. I don't know what to do. I'm afraid. I'm my own worst enemy. The fears in my head are stopping me from trying. From leaving. No, this is all real. I know it is. The FBI will kick me out. I'll have nothing. Fuck, no! Our job is dangerous. Casey himself told me that. It's okay to be afraid. But I can't let this end here. I can't! I just want it to stop! Giving up won't make this stop. Logan needs me. Casey needs me. Я, говорит, ухожу. I've made mistakes. I'll make more. But I can do better.
And I can start by leaving this room. I'm afraid it will hurt. But nothing will hurt more than not trying to save them. It will hurt. But I will fight. Будет, говорит, больно. The dark place tried to trap me here. The only way to leave is Как будто facing на it брачную head-on. ночь приглашают. Говорит, будет больно. Wake called it a nightmare. I need to dive into that nightmare and find a way back home. Страшная пиздец. Даже на свидание. Там должно быть ужасно больно. Saga, wake up. Вернись. The payphone was ringing. Somehow I knew the call was for me. Глава 9 у нас получается. Hello? Хуем полбу не дало. You need to go to the statue of Parliament Tower Plaza. To make your ending come true, you will need what's inside the shoebox there. The ending? A shoebox? Who is this? Теперь он, да, сама себе звонит. Agent Anderson. Ух ты. Is that really you? Sorry, this place likes to play tricks. Sheriff Breaker? What happened to you? How did you end up in the dark place? I was brought here. Там, конечно, Snatched топовый away дед. from the morgue by a man named Warland Dorr. Been trying to piece it together for... Well, it feels like a long time now. I need to get to Parliament Tower Plaza. Do you have any idea where it is? This place, it's like trying to find your way around in a dream. I've been trying to map it, but it keeps looping, shifting. Like there were many versions stacked on top of each other. There is a page. Describes Dorr finding his way through this place. I tried to follow the steps, but no luck. Who is this Dorr person? He's here. Somewhere. I've been seeing his face in my dreams for years. This whole thing is insane. But he is much more than he seems. А вот это интересно He's выберется. connected to all of this. Can I see that page, Tim? Of course.
In fact, it's the page I tried to give you back in the morgue in Bright Falls. Huh. Now that I think about it, maybe Door brought me here to keep you from reading it. Here. I'm gonna keep looking for Door. The closer I get, the closer I feel to waking up. I need to find the man behind the curtain. Warland Door walked across the rain-slicked tiles of Caldera Street Plaza. He stopped at the door to the construction yard. A poster for his talk show hung there. He stepped through, willing it to take him to Parliament Tower Plaza. I know what I need to do. The door to Parliament Tower Plaza was at the construction yard. This is the first time I've seen a page about Warland Door. Who is he? A door that stands Не between видел. two rooms is in both. A door that can lead anywhere is everywhere. That door is the center. He governs the currents of reality. With all the powers mixed up in this, it's hard to know who's playing who. Opening too many doors. This isn't important right now. I can look into it later. The page describes him moving through the door. How can I do that? The dark place has many faces and many names. It is a mirror, reflecting all possible realities. The family of doors have the power to shift between these realities, here and elsewhere. If I can find a way to navigate through this nightmare, maybe I can find a way to get back home. А я ебу где-то дверь на стройплощадку. Не вон та? Только давайте не говорите, что сейчас пройду весь путь Алана Вейка заново. Я не хочу. Слишком долго. I made it. I need to get up to the street and find that statue. Значит, дают патрон, значит, будем стрелять. You let me drown! You pushed me! Enough already. There's the shoebox. The clicker. And some kind of bullet. Shining with light. How did the clicker get here from Washington? The phone again.
Игра, кстати, про Кинг-Конга вышла, го ее на стрим, херня. Да еще обладать можно. Нет, старая есть-то. Про Конга. Старая, давнишняя, еще каких годов. Еще про Тима Бертона, по-моему. Yes? Hello. You don't know me, but you need to listen. Hold on. How did you know the clicker would be there? This is important. Alan's lost. He doesn't have the ending. He needs your help to finish the story. How am I supposed to help him from here? А, новая? Новую не играл. Okay. I'm in the dark place. Wake is in. Поговорим с Аланом. We need to talk about the ending. Saga, what is this? My mind place. I've reached out to you like this before. But I understand more about it now. You see visions too. I used to think they were ideas, inspiration, but they're real. Just like this now. I try to use them to make the story come true. So this is coming from both of us. Говори Maybe про that's how we пулю. could communicate in the overlaps. We could use this to stop Scratch. First, I need the ending. Почему ты не сказал про пулю еще? So there's a problem with the ending? I don't have the ending. It has to be perfect, but I don't have time to figure it out. I don't know what to do. Fuck. I'm so sorry. This whole thing is a fucking mess. I agree. But we can still figure this out. And what exactly does perfect mean? The elements of the ending need to come from the story's pre-existing parts. To make matters worse, this is a horror story. You don't need to tell me this is a horror story. Right. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there are only victims and monsters. There must be a way to bring a hero into the story. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. I can't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. Donkey Kong жулит, да. I have an idea how to help Casey. He's a real person who I twisted into a character. He isn't my creation, so he isn't a suitable host for the Dark Presence. I can write that into the ending to drive that fucking thing out of him. То есть он может это все исправить про Кейси и тому подобное, про Логан. So the ending has to be earned. Set up by the story. You can't build a case without supporting evidence. That's the only way to make it stick. Горилла несчастно. Well, if the ending has to fit the story. This is how I see it. Return is a story about a story that comes true. And I'm a character in the story. Not just a character. The hero. Okay, a hero. In any case, I've been through hell to be here. And this is my life. It feels earned to me that I rise above the story and be there to create the ending. Yes. That's what we're doing. Here, now. We're figuring out the ending I need to write. Да придумывать уже концовку. This isn't Scratch's ending. But this isn't your ending either. This is our ending. You aren't the only one deciding these things anymore. You're right. I can't do this alone. Every time I write, things only get worse. You beat this thing back in 2010, Alan. And here you are doing the same again. You're a hero too. We're in this together. Then let's bring it home. The ending will have to be dark, no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. One of the heroes.
The scales always need to balance. Fuck it. Let's go with this. Are you sure? Себя выбрал, There's no что ли? time for anything better. Scratch could be here any second. Then that's our ending. I have the clicker. I'll find a way to get it to you. And I'll get the pages down. See you on the other side. I need to retrace my steps back to Caldera Street Plaza. I arrived in the dark place through the fountain. Maybe I can leave that way too. Caldera Plaza is back through the subway. I have to hurry. This is my story. The story is your life. Кстати, это, релик все равно помощнее. Ты втираешь мне какую-то в дичь. О, пошла топчик. Alan? Saga, I finished it. The ending we talked about. I have the clicker. And the bullet of light. Let's do this. I have to be the one to do it. I feel like I've always been on this journey. Okay. It must end here. This darkness. What lies under the surface now shifts. A play of shadows catching my eye, thrusting my face into the water. He's here. It's shockingly cold, past the mirror of the surface. And I will see. KC? The end. Scratch! Now! A white, searing light of truth that for a flash pierces the shadows and reveals the hidden horror. And in that moment of silence, the whispered message finally heard. Come on, you motherfucker! Come on! Come on! What if there's nothing waiting to be revealed? The play of shadows fool us all, subterfuge to get our price of admission. Darkness not as a monster, but as emptiness. We're none the wiser. No answers, no truths. The hero turns to look inside, is destroyed by what he sees, and is redeemed. Saga said we're both heroes. I'll pay that price. So will she. We are here to kill the monster. I pray nothing comes after this. Nothing but sleep. This is how we win. Is it too easy? What if this is still the dark place, another dream to wake up from, always coming back to the beginning? The memory of what came before burned away by this terrible realization. Maybe it's a mercy, forgetting. To know nothing when we loop around, back to the...
over. Макс Пейн в ахуе. Anderson. Ну да, она посимпатичнее, чем ее компьютерная версия. Так дозвонилась? This part is just for you. After the haunting started, I got in touch with an organization that was still looking into what happened in Bright Falls. I went to their offices and something happened there. After I got home, I could suddenly remember everything. I remembered being trapped inside that lake. A dark ocean with echoes of myself. My fears, my photos. Inside a dark tide of madness. The same events and images looping again and again. And then I saw a light. Your light. You dove in just as I swam out. You never drowned. And you're still there reaching out. That is what the haunting is. I can see you because I've been there too. I chose to come back to the dark place. That is why I put on this exhibition. I had to mislead you so that I could get you to where you needed to be. The only way out of your loop is destruction or ascension, light or dark. And we've covered the destruction part many times over. And we're getting to the ascension bit by bit. Time means nothing here. You'll still need to go through the loop. But I will keep showing you the images you need to see, the light you need to see, until you're ready. Alan, I think we're getting close. It's not a loop. It's a spiral. Ну ёбнешься, чё? Куда птички... А, это скретч, да. Ну... На самом деле... Нужно ждать продолжения. То есть, потому что... Как я понял, Алан опять в обители темной. И, оказывается, жена не умерла, она просто отправилась в эту темную обитель. И когда мы бежали, помните, были ее образы. Они, получается, костюм ветровка такой. Обычный и ветровка. Тут свитер меняется. С красного на синий. Это ружье. Вот такой есть. Вот это прям Джон Уик, отвечаю. Ну и ружье, и все. Тут костюмы. Костюмов мало. То есть, скорее всего, либо будет Алан Wake 3, либо они реально возьмут и замутят это. Да, это просто чтобы побольше продать, вот и все. То есть, ну, бред на самом деле. И от костюмчиков тоже толку нет, на самом деле. Просто подороже продать, вот и все. Либо они как-то замутят с контролом вместе. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы с контролом замутили, все-таки объединили вселенную. Тогда вообще можно было творить вообще всякую дичь, что-то по-нормальному. В общем и целом, игра... Так, скажем так, мне, да? В общем и целом, игра крутая. Игра стоит на прохождение, это по-любому. То есть, ну, единственное, что у нее ценник, конечно, ёбнутый. Ценник достаточно большой, там что-то около 4 или 5 за нее. 3 или 3, что-то такое. Ну, больше 3 рублей за нее просят, это прям стопудово. И
Это реально очень большие деньги для такой игры. Но в целом игра очень охеренно. Есть элементы хорда. Я даже несколько раз вскрикнул, подпрыгивал, прям реально. Сюжет интересный, да, но с той оговоркой, если вы как-то, не знаю, посмотрели видос, краткий сюжет первой части, поиграли первую часть, потому что без первой части здесь, ну, реально не разберешься. Здесь события, они первой части объясняются, вот, только в середине мы доперли, что как оно это все было на самом деле. А поначалу ты бы кто, куда, где Алан, почему Алан, кто эта баба, какие это, ну, на самом деле. Элемент детектива прям очень неплохой, это расследование, механика стрельбы мне тоже понравилась. Правда, дали бы оружие побольше Алану, а то он бегает со стандартным набором. Он в Пертисе бегал, у него дробовик, револьвер. Здесь он бегает дробовик, но здесь не дробовик, ружье, револьвер. Ну почему? Дали бы побольше бы, чуть, я не знаю, как-то поинтереснее было бы. Саги, да, там разнообразили, но все равно как бы. И также нужно поработать. У ворота, мне кажется, криво работали на самом деле. Нужно поймать этот момент у ворота, то есть он как-то глупо очень сделан. Ну, в общем-то, сюжет здесь ёбнейший, на самом деле. Сюжет просто охеревший, достойный сериала, то есть, и очень прекрасный. Концовка, вот, концовка непонятная, реально непонятная. Я попробую потом посмотреть на ютубе, есть ли другие концовки, как они выглядят, чтобы понять вообще, что к чему. Будет ли продолжение точно или нет. Ну, по моей концовке продолжение должно быть, по-любому, потому что вообще нам это рассказала, что она будет посылать знаки, что этот типус опять оказался в этой херне, его убили пули, то есть это, ну, тоже много вопросов, так мало ответов. Я думаю, продолжение не заставит себя бежать, это по-любому, то есть. Поэтому, в общем, я бы поставил игре 8 из 10. Балл снизить это за чертоги разума и вот это вот поначалу, которая необъяснимую херню, способность саги, вот эти вот мысли читать. Ну, это такое себе. Зала на мало геймплея. Ну да, тут геймплея маловато, то есть можно было побольше бы сделать. Сделал что-то круче в конце. Ну да, в конце мы увидели то же самое, что видели в последней главы, то, что спираль. И так понятно было. Да. Ну просто пояснили и все. То есть я думаю, говорю, скорее всего будет продолжение как завершение. Либо DLC они выпустят, где тут момент они разъяснят и уже все точки поставят. Но, скорее всего, просто добавят, наверное, главу 2 в дополнение. Ну, мое личное мнение. И мы увидим воссоединение Алана и Эллен уже в темной обители. Ну, вот честно, в игре можно поставить только 5 из 10. Вот это только за дедов и за их мюзикл. Блять, вот миссия с мюзиклом, блять, это мое почтение на самом деле. Поэтому, не знаю, игра стоит прохождения, реально. У Саги и Кейси не было. Рядом не было. Саги и Кейси не было. Есть что, если был просто рассказ Алана, потому что тогда он проснулся. Ну, скорее всего, я говорю, либо он проснулся в темной обители, где их не было, они-то уже в настоящем мире. Фишка-то в том, что насчет Саги и Кейси, да. Вот по поводу Кейса. Фишка-то в том, что Алан говорил, что Кейси, вот этот вот Кейс, да, как он там, он является главным героем всех его рассказов. То есть нам это в самом начале сказали, что он реально. И он говорил еще, что такой, что я создал этого персонажа и его приманило. А потом он говорил, что и Сагу он дал, типа, вот эти, он говорит, я думал, это типа способности приписал ей. То есть, скорее всего, да, может быть такое, что это просто была его очередная книга, с которой он попытался выяснить что да как. Кстати, тоже может быть Василиса права, потому что про Кейси, да, нам говорили, что это был такой персонаж. Причем мы его, помните, все эти диалоги, когда мы делали это сопряжение двух этих шариков, типа, как они там назывались-то, воспоминания, типа, да, которые он рассказывал. И повествование шло именно от Кейси, то есть он как главный герой его книг, и Алан также его вписывал сюда, чтобы создавать сюжет, двигать сюжет с помощью этого Кейси.
То есть, скорее всего, что реально, может быть, их и никогда и не было, и сейчас мы просто поиграли очередную книгу Алана, где он пытался найти ответы, как выбраться и тому подобное. Ну, на самом деле, это было бы, конечно, прям вау, так поверить. Ну, как мы догадались, но мы бы, честно бы... Было приятно, что мы были бы правы, и реально, я думаю, что в дополнительном бы рассказали, как это все на самом деле происходит, как Алан бы искал выход. То есть, ну, в принципе, мы и нашли выход, просто Алан сейчас это должен воплотить в реальности. Так, Павел, ладно, спасибо за стрим. Вот знаком расскажу, о чем утром произошло. Не люблю плохие новости сообщить. Я понял. Так что давай. Удачи тебе в твоем нелегком деле, Павел. Как бы еще раз сочувствуем тебе. Спасибо, что был на стриме. Думаю, тебя хотя бы чуть настроение подняли, повеселили, так, чтобы хотя бы не то, что забыть, а просто отвлечь от этого ненамного, как-то время провести. Да, спасибо за лайк, спасибо за то, что были. Друзья, и всем остальным я говорю спасибо, то, что пришли. Спасибо за лайк. 8 лайков. Все-таки 2 лайка не хватило, чтобы Василиса выучила танец Алана Вейка. Это, конечно, прискорбно, то есть, ну, но я думаю, следующий стрим мы сделаем. Следующий стрим у нас будет стрим-отдых. Сразу вас предупреждаю. Будет некое событие, то есть, да, и мы поотдохнем, просто поиграем в паб, там, в дотку, может, покатаем, еще что-нибудь. Поэтому я сразу заранее говорю. А после этого мы будем начинать прохождение игры World of Warcraft. Так что, друзья, всем спасибо. Ой, World of Warcraft, просто Warcraft Reforged. Друзья, всем спасибо за внимание. С вами был Диван, и до скорой встречи. Всем пока.